We're back again, Pwnn for breakfast. Pwnn for breakfast is in the building. We start off with one special guest. Now the crowd has widened. I like that though. It's a nice little round table. It's good history lesson. I'm learning. But while we were on break, we're talking about family. We're talking about family. Let's talk about family. How's the wives? How's the kids? Mimi fresh tu, wifi yuko vizuri, mawaifi wako vizuri. Wangapi? Wifi nini unajua? Wako wangapi? Wake wengi. Wala ambao niko nao unabidi kuongeza. Yo, you can say that. They cool with this? Like they know about each other? Mimi wana. Yo, kwani unawapatia nini ka? Because hiyo nini yenyewe ambayo tuijui. Hiyo nini hiyo? Mtoto ni mtamu kama nini? Sasa wewe ni mtamu lakini ni kama nini? Hiyo nini bado haijulikani. Inaonekana ni mtamu sana. Afu watoto pia ni wengi kwa sababu wangapi? Kwa sasa kuhesabu vidole. Unajua vidole. Sasa utajua ni kama ngapi sababu wengine hata labda hatujui kama ni aje. Lakini si wako, yaani wako lakini sasa wale ambao wanajulikana kifamilia wanahesabika na vidole. Ila tu wanaitimu ya wasanii wa new peeps ambao wana rap wakiwa wengi kwenye jukwaa. Sasa nataka strong waekaa vile. Afu niwatafutie jina pia wao na rende lao. Wow. Is this what rap is these days? Sio rap hiyo. Unataka uzae bootcamp au wote? Wote ni vizuri. That's not rap. That's Africa. I'm Africa. Polygamy nini. That's true. Yeah, I'm African. Yo. Utakuwaje professor wa history na wewe uact hiyo historia. Shout out to all these women because I don't have the backbone for it. Wivu gani hakuna. Unaweza ipata pia hata kwenye mtandao tu. Ngoja before tuingie kwa Unju, wacha Mr. Kayvo. How's the wives? He's zoned out. He's zooted. Kayvo is gone. He's thinking about munchies. Hapo unajua anafikiria nini? Anafikiria ngoja nitafute maneno ya kuweka sawa kwa sababu wife ataona hii. Kwa hiyo ngoja niongee busara. Huyo anataka kuchapa hapa ukavunje ndoa. So Kayvo, I'll start with the little baby. The last time we were on record together we were talking about Mosi. How's he doing? Yeah, with that. This is my bro. How's he doing? How's the fam? Bro, fam wako sawa kabisa. Like hawezi complain hata mali wako. Yeah, they good, man. My little family. Yeah. On the up and up for the college. Okay. That's dope. All right, twende. Unja benunuku. How's the family? How many kids do you have? Do you have kids? Watoto nao. Kuna nao pengine na wengine naweza kando na wafahamu. Wengine hata inawezekana sijui. Kama wapo. Ngoja nikwambie kitu. Kulikuwa na mdada mmoja zamani kidogo wakati ndo namaliza chuo. Huyo mdada tulishawahi kuwa lakini alikaa 5 to 7 years later ndo ananiambia kwamba hivi unakumbuka ulivyokuwa chuo uliniacha na kitu Kambake, show me the baby. Don't tell me you're pregnant until you show me the baby. Akanionyesha huyo mtoto. Alikuwa na kichwa kikubwa hivi. Nikasema, okay, mimi siwezi kuumba, ni kazi ya Mungu, lakini nikamtumia picha za watoto wangu, angalia hawa, afu angalia na hiyo. He was like in a paternity meeting. Nikamwambia angalia hawa, afu angalia na huyo wa kwako. Umeona? Yaani kama Diamond vile wale kule na yule wa Hamisa. Umeona yule? Yule jamaa, yule dada alikuja kuniambia lakini kusema kweli hii nilikuwa nakusingizia. Hata mwenyewe sielewi. Huyu mtoto sio wa kwako bwana. Yeye alikataa yeye mwenyewe. Kwa hiyo sijui labda pengine siku nyingine watatokea huko nitaambiwa ni watoto wangu. Ndio Kwa hiyo watoto wetu jua tu nao yani. Bro, my uncle aliniambia one time that usiwauliza mwanaume ako na watoto wangapi. Thank you. Unafaa umuulize that he knows of. Yani wewe muulize muulize how many kids do you think you have? So how many kids do you think you have? I have the one. Asa kuna story moja I have the one.
siku moja nilikuwa naongea na Dully Sykes. Unajua Dully Sykes is one of those brothers ambao yani jamani is too musical. Yeah, kila kitu anafanya kwenye maisha yake kina relate na music. Anaimba. Kila kitu yani jamaa. Yani yule alizaliwa kuwa mwanamuziki. Akaniambia alishai kuletewa mimba 11. Wakati mmoja. He was busy. It was a busy season. Akaniambia kwamba alikubali 6 tu. Hizo 5 nyingine tafuteni baba zao. Sasa Dully Sykes nafikiri sasa hivi katika wanamuziki wa Tanzania yeye ndio ana watoto wengi kuliko. He's been a busy boy. Alikuwa anaimba muziki wa dada wanapenda, wengine hawataki shule, Baby Candy, sijui anamfuata Dully Sykes, Salome, sijui Nyambizi. Paka nakwambia sex nini unajua? Na aliniambia brother, kwenye maisha yangu muziki haujanipatia pesa nyingi sana lakini umenipatia mademu wengi sana. Shout out to Dully. My brother, see you man. Na kuwakilisha pia kuna na akasikia wimbo wangu wa Playboy akasema brother, hii ngoma uliniandikia mimi au nafikiri Playboy ndio ilikutanisha mimi na Dully Sykes. The first time. Akasema huyu mzee ulomuimba humu ni mimi. Msamahani mzee wangu, najua hujaoa. Uko single senior bachelor. Unajua tunaita senior bachelor, bachelor wakubwa. Kwa hiyo ilikuwa inamgusa yeye hiyo. Kwa hiyo sisi hapa ni wa Afrika. Tunatembea sehemu nyingi sana. Commitment ni commitment. Once kwamba wewe ni mke wangu, we are married, tuna commitment yetu hiyo ya ndoa tulifunga, si ndio? Tuna watoto mimi na wewe, I provide for the family. Si ndio? The rest niachie mimi kama familia yako. I handle it. Yo. Is that an arrangement? Okay, fine. Kwa sababu pia kukumbusha watu tu. Si watoto tutakaozaa mimi na wewe kwenye ndoa yetu ndio watarithi mali zangu zote. Inawezekana wewe ukazaa watoto hawana hata akili. Afu uko nje huko nilipopuyanga ndo nimezaa majini. Kwa hiyo you need to understand. Mali ulikataa. Oh, okay. Ndio kuna Obama. Wait. Mayai wale. Mom, can I drive your car? Ndo unaanzalia hao. Afu kule nje anapata watoto. Baba tunafanyaje hapa? Ile business kule unaona yeye. Tunaisongesha vipi? Hizi copyrights zote. Tunapenda hivyo, wanaume tunapenda. Usione ndoa inavunjika kwa sababu mwanamke azai au mwanamke amezaa tu watoto wa kike tu, labda zamani tulikuwa tunaamini watoto wa kike hawezi kufanya kitu. Mtu anaenda kutafuta hata nje huko ili apate mtoto wa kiume. Bro, bado hivyo. We just zingine wakati mwingine actually do you know the most uliza wanawake tupo. Baadaye unangoja nikapuyange huko nje. Jaribu kutafuta boy. Jamaa ataishi kabisa miaka yake yote. Baadaye atafariki, he will die, right? When he die, trust me, that's the I think this interview of how many kids you have. Waulizo wale waliofariki. If you die, if I die, then come and ask me that question. Because now they will come, my kids. Then now that's the answer. But for now, I'm still living, and I'm living. But you know, that's a possibility. Wewe mtu anaweza kuambia una watoto wangapi hadi sasa? 22. Ni kwamba umeshafunga kikuzaa, umefunga hilo dirisha la uzazi. Umeshaona sasa. Kwa hiyo so let's play. Umeona kwa mfano sisi hapa, ngoja nikwambie kitu. Siku zote mimi hata when I'm writing my lyrics, waga I write something that will live forever. Yani akina expired. Kwa mfano mimi nikisema nina watoto 3 au 4 sasa hivi. Interview 2030. Hii interview yenu inaonekana akishamba Nikki na watoto 9 pale alisema 3. Umeshaelewa? So at the time. No. At the time of he had 3 kids. Na wapeni siri. Prophecy unabii ule hali ya kutabiri yani to forecast what is going to happen in the future. Sawa? Hiyo hata sio kusemeti kuna mtu kazaliwa nabii, hapana, ni akili tu. Mimi hapa nimeandika wimbo wa I'm Sorry JK 2016. Unasema kwamba I'm sorry JK ni Zakayo Kikwete. Sawa. He is my role model. Yani katika president alitokea Tanzania mimi nilikuwa nampenda tu JK. Sawa, alisema kwa kila baya wanaojua lakini mimi nilikuwa nampenda kwa sababu he was too diplomatic. Umeshaona. I took him as my mentor and my role model as well. Umeshaona? Kwa hiyo alipoingia Magufuli, mimi nilitoa wimbo wa I'm Sorry JK kwa sababu Magufuli alipoingia bwana vyuma vilikaza, mikanda hizi tulikaza. Yani bro ndio hapa saa hizi sasa. Yani bora tujenge gorofa lakini mlale njaa. Ndio sasa Kenya, yani sasa ndio bora gorofa liishe
Ndo sahihi hapa. Lakini watoto wana njaa. Lakini mimi naamini kwamba baba mzuri ni yule anahakikisha kwamba watoto wangu wanakwenda shule, wanasoma, they're taken care of. Lakini na gorofa pia tunagine baadaye. Usiniambie baba mzuri ni yule kwamba watoto waende shule wanafinywa huko wamekaa hawana rent hawana jote eti kisa tunajenga sehemu fulani. So it was just like that kwamba kweli nchi inaendelea lakini tuliokaa tuna njaa. Okay, Nick Cannons. Seriously. That brings us to something that we wanted to touch on. We just hit Twitter following these kids. Now you're a superstar dad, superstar mom, but now it also comes on these kids, right? So let's talk about the actual babies who they've been claimed, blah, blah, blah. They're already rich kids. They're famous already, just by proxy. And now they're talking, right, specifically Northwest, billionaire dad, billionaire mom? Billionaire mom. Okay. And now she's talking about how she has to work in order for, because she's an artist, she has to work for herself in order to get pencils and colors. Because everything is just too expensive. But she also has her future in sight. She's like, one day I'm going to grow up and I'm going to own Skims. And one use day us. She said she would like to buy. Oh, to buy it? Yeah. She's buy it now. Yeah, I feel like... who the hell are we talking about? Kanye West. Kwenye interview yetu. Where you at? So here's the thing. The hustle become easier. How are you raising the hustle becomes easier when you from the rich family. Kwa mfano, when mimi naanza kujitafuta mimi mwenyewe nipate pen yangu moja ndio nitengeneze hiyo watoto wangu. Ni tofauti ukiniambia eti na mtu atoka kwenye familia baba yako Kanye West, mama yako Kim Kardashian, kwamba hivi unaikuwa kwenye orodha kwamba the youngest billionaires na una sifa. Bro, and you've never hustled. Let's not talk about that. You're born at East Africa. For me it's I hate talking about richness because yesterday I was talking to someone. Even Bob Marley. Yeah, I was talking to someone. So my richness is life. There's a gatekeeper. Exactly. The place I was yesterday. I went to try to paint some walls at night. Okay, so when I went there, there was a gatekeeper. Anaambia ametokana sana jamaa ambaye amepita na itwaje hizi gari Mercedes Benz. Old man alilia kunambia hivyo. Trust me, nilisikia vibaya nikamuuliza room gani. Nikaenda huko. Nikamwambia wewe ataka una gari yule bado pia na familia yake na na maisha yake. So na stress pia. Hiyo rich tuachie kina Kanye West. I think she means in relation to these are kids being born into like a popular lifestyle, which is what your kids have been born into. You guys have a certain degree of influence. Yeah, that's true. You talk about that's true. But now, kids? No, I mean he can talk about. Yeah. You see, the one from his parenting view. No. We weren't even going to talk about riches. We're going to talk about raising these kids what in you're this instilling in them to how you're gonna work from even a young age. That even though you have everything, like you're saying. You have everything, but what are you gonna do for your legacy? Mimi na prefer mtoto atafute mwenyewe. Mimi wanasema hivi because 36 sijui na nini. Zile hela ambazo natafuta mwenyewe, sio? Nitazila. Mimi nitamwachia tu password tu za kuingia kwa akachukue royalties zangu. Lakini mambo mengine nitamtengezea fundamental, unajua msingi. Like unajua aweze kubuild mwenyewe. Siwezi mwachia ti nyumba yangu pale Mombasa. Unajua umesikia ka? Yeah, atengeze mwenyewe. Ukiwa unaambatana na mtu anapenda samaki. Ndio. Tanuka show. Sawa. Kila siku akikuona na kuomba samaki. Naomba samaki. Na wewe unampatia samaki. Kila akikuomba na unampatia. Ni unamharibu. Si kwamba wewe kamfundi go teach her fishing. Alafu baadaye atakuwa anaenda kuvua samaki wake mwenyewe. Mshanielewa Hakuna ngoja let me finish. Okay. Hakuna mtu ambaye ameahidiwa. Nobody's promised tomorrow. Kwamba if we don't know what the future holds. Hizi kazi ni ngumu sana sisi tunafanya. I'm speaking this from a deep within. Ni ngumu sana. Mamangu alinipigia simu leo. Imagine mimi eti mamangu ananipigia kujua mimi naendeleaje. Mimi na shida ya kujuliwa hata naendeleaje unavyoniona. Grown ass man. Unaelewa? Lakini it was my mom and nilijisikia kumbe okay. Pamoja na hii culture tulofanya na disrespect zote tumetupiwa, shades zote tumepewa. Lakini kumbe kuna watu unajua depression is real. Yeah. Sometimes mimi nilikuwa nafikiria au nife tu.
lakini unakutana na mtu anakutumia ujumbe, anakwambia sikiza nikwambie, au sometimes unafikiria kufanya wewe mwenyewe kitu kibaya ujidhuru, si ndio? Unapokea message kutoka kwa random Charlie tu, yani hivyo kweli. That's true brother, bwana wewe nakutazama kwenye maisha yangu, you have been the biggest inspiration ever since, unajua nini lakini sasa kwa nini mimi nataka kufanya hivi, kumbe kuna watu wananitazama kwa jicho hili. Exactly. Umeona? Yeah, it keeps me going. Yep. Kwa hiyo tukiacha kushowbiz, let's get back to reality. Ni lazima watu wajue hii kitu. Nikwambie kitu, kwetu huko labda ni Kenya, lakini kwetu kule mimi ni mtu mkubwa sana ambaye ni maskini. Ishaelewa a big person who is poor. Yani you don't mention 10 hip hop heads from Tanzania, the greatest of all time, and you don't see my name. Lakini jina langu linavyokuwa mentioned, it doesn't count with the with the fame. But if you know it, you still feel that way? No. Na hicho ndo kitu, I feel good to be the most underrated. Okay. I feel good kwa sababu gani? Mtanihesabu sina hela, lakini kwenye michongo yenu mtaniita. Kwa hiyo mimi, getting money to me will be continuous. Lakini hao wengine si mnasikia watapata hela kwa sababu yeye yuko juu pale, ataondoka ataniachia game. Sasa mimi tangu mimi uanze kunisikia au niwe kwenye game Tanzania, ni wasanii wangapi walikuja hapo waka blow up na wakapotea kwa akili. Nikki Mbishi is still the name that's still mentioned. So kwa mfano ona, after more than 16 years I'm still mentioned. Congratulations on that career. So that's longevity. The place natokea mimi, unapotaja utajiri ama mafanikio, kila mtu ana different. This is kufanja rasta. Umeona? Kidondoka Morogoro wananiokota huyu Nikki. Me, I'm coming from a culture. I'm from a clan. No? Tupo Mombasa tumejenga but ama Mijikenda. Nimetoka huko ambao nyinyi mnaonaga kwenye TV Bamba nini huko ambao kuna njaa in Kenya. That's where I was born huko Ganze, right? Funny thing, coming to understand that I'm the first. Ule unakuja Kilingeni ulikuwa mwembamba. Umeona? Sasa hii zote ni hela. Hii sio hela, hii ni hip hop imekusaidia. Asante. Sababu hata ulikuwa ukija daa kwa ajili ya hip hop na Anaconda, So Anaconda, hao ndio walianzisha ile Anaconda. Lady JD. So, funny thing, coming to understand that Mindo, I'm the first person in my clan kupanda ndege ya South Africa. You see? Okay. Coming to understand that I'm the first person kwenye clan yangu kwenda sijui China kupigana karate. Wow, okay. Coming to understand that Mindo naonekana kwenye TV naongelewa. So for me, hiyo ni inspiration. Kuna time ulikuwa tunanjaa hapo matuo. I think mimi na tuna share story kwa sababu ujue hata mimi kwetu pia hamna mtu mwingine anajulikana, ni mimi tu. Matuo 9 matuo 10 hapo nilikuwa tunanjaa. Same here, bro. No one is famous. Like you want to maybe leave the game, you think the game is, alafu wakati huo ulikuwa kuna a lot of kelele. Sisi ambao tunatoka mbali, we remember those times. Sisi tunatoka mbali ilikuwa like una undersea, unaona. But funny thing is, hizo stories zilikuwa zinani-inspire, they kept me going. Mamangu never liked music. Mamangu ni ustadhi. Like yule ambaye ni ustadhi, Allah Akbar, Muislamu. Mamangu ni mtu ambaye 5 times pray. Okay. But for now anaweza shika ukuta akasema, "Hey my son." Sijui umeelewa vile ninachomaanisha? Blessings from Mother Nature. Kuna time inafika hakuna hela Mombasa, watu wana store away, Mombasa the stories of male nakuja una swing. Zanzibar, Kilwa, Mafia. Una store away like 6 months, 3 months unakaa kwenye mabaridi. Maboys nimekuwa nao wamefanya hivyo, maboys nimekuwa nao wamekuwa al-Shabab, unaona? Wamekuwa magaidi in this country. Unaona, wengine walikufia mbali, wengine wamekuwa wauni kabisa. Paka wengine, mimi nakumbuka mama ananikalisha kikao na familia naambia tafuta visa uende Saudia ukaushe vyombo. So you know Saudi Arabia stories, right? Zikianza ma 2009 8 hapo. But hip hop kept us going. So when people are celebrating 50 years of hip hop, Kisisi East Africa we're celebrating 40 years of hip hop, right? Ambao sasa lakini 35 years of rapping, like musical hip hop, because in the 90s watu wameanza kufanya game. So hip hop saved us. So mtu akisema huu ni hip hop, mtu kama mimi nikisimama na Kayvo anaweza kubali na hilo. Anashajua tushatia mambao watu wengi because you are not hip hop.
Only because you can smoke with me doesn't make you an MC. Yeah. Sijui mala vizuri. Kina Kayvo wame hustle na ma-CD tukitafuta watu kama vile hawkers tunauzia CD hivi. Mpaka sasa hii tunaweza sema kuna link kwa bio. Like we are proud of where we link in bio, bro. Imeharibu muziki, bro. That's good. Can I ask? Alafu wewe kidogo pia. The point is, and I'm saying this, being honest here, I'm so proud of the third generation of hip hop in East Africa. Let me brag today. The third generation, hawa Tanzania, sisi, and you're now rocking with historians. Let's go. Third generation, sisi, we did a lot because our brothers in the first generation, you second, wengine walituachia no structure. These people had to do tamaduni music to bring back the structure. Because kulikuwa na kelele nyingi hapo za bongo flavors inaanza. Sisi huku the wapi nyinyi mnasema ni words and picture, for me ni wapi MC because the kapukas, the nini it was a congregation of artists. Reflection, their success is a reflection of the work that you put in. So that generation ukiona hawa sasa mkiona speaking na kaka wanavaa masuti, waacheni wale vijana because wale walikuwa ni vistingi wa kirap tu. So third generation ndo pesa zilianza kuja. Sijui melevu hata hao second generation wetu kina professor, kina Fidikiwa ama huku kina sijui kina kleptos nini. Si kina Nyashiski wamekuja sasa hii ndio wapate hela. Wame join the third. So na sasa ni fourth side, the trios and the scars and the wakadinali. The sijui the Baba Zenga Daddy ama the Young Lunyas, hao ni fourth generation. Sasa ndio kuna pesa nyingi. We are here to get our money. Hata ngumi za kina Mike Tyson sio kama kina Floyd Mayweather. Wana pesa sana. Walipata pesa lakini Mayweather ni tajiri sana. It goes like that. But we are happy we are alive. That so the progress is noticeable. I think point yenye ulikuwa unasema about the kids. Yeah, actually. Is very important because unaona cinema hustler sana. Like we really see work double time yani ile unanipata. So our kids may be born into a soft upbringing of some sort. Exactly. Yani, so they're cushioned. They're going to good schools. Kama leo I saw a meme a video on Instagram. Ilikuwa some guy alikuwa ameka zile unajua zile LED displays like but at in the back window kwa gari yake ile windscreen ya nyuma ile. So ilikuwa iko na message, so someone was recording from the car that's behind. So ilikuwa imeandikwa at stores are running out of tampons because there's too many pussies in this country. I think it was in America or something. But ina make sense kwa sababu unapata they wanaitwa Gen Z ama ndo gani ndio. Watu wengi wa Gen Z sometimes we judge them too harshly. Tunasemaga wako entitled wako nini. But bro, wamezaliwa after my parents wake washa hustle. Wamezaliwa in Linkin Bio era. Ukiwaona unaona they're too lazy, wako too entitled. It's a different generation. Exactly. A lot of people are actually saying Gen Zs are the ones who are going to be breaking the mold in a lot of things because they're more bold and they're bold about it. But they're not breaking any molds, bro. No. As in when it comes to like maybe taking like maybe mistreatment at work, maybe a millennial will be more like, okay, it's work, that's my boss, I can't maybe move some type of way. But a Gen Z would be like, yo, fuck that. But I know my rights type shit. They stay in one job for 3 years at a time. Whereas we were taught to stay in this job. If you have this job, stay in the job. So here's the thing. So this is why. Unajua niaje? It's not like they're bolder than us or they're more confident than us. It's because they have a cushion. Unanipata? Anaweza amua kusema niaje, fuck this job. Narudi nyumbani na kuko fresh. That means they're hustlers because they've got 2 balls in the air. No, you don't get it. You don't get it. He can say, he or she can say, fuck this job because the family got him. Yeah. The family got him. Like they don't necessarily have to work. Me personally, if I say,
fuck this job right now. Gen Z that has access to the internet. That's different. This is what I'm saying. I'm saying like personally as K-Force. Yeah. Okay. If I say fuck this at my job, it's gonna hurt more people than you can imagine. You understand? It's gonna hurt my mom, who depends on me. Okay. It's gonna hurt my cousins whose school fees I have to pay. It's gonna hurt a lot of people. But when this kid says fuck this job, the most he's gonna lose is his little apartment, and he could always go back home. I hear that. So in terms of like upbringing, when you were talking about your kids are being born into that. So our kids are being born into structure. They're being born into structure already. That got me. Yeah. So you will say about your favorite topic, calligraphy, whatever. Yeah, let's go back to that. Yes. Kenya versus TZ. Kenya versus TZ iko na nini, bro? Because I was getting attacked by these two. Who was attacking what? You know the calligraph. Nikki, I don't know if you heard about calligraphy. Oh yeah. Let me finish it. Okay. Before it even starts. Oh, your beef. So here's the thing. What's the thing? Gonna hip hop ya East Africa, to be honest. Like we need each other more than we think we do. Yeah. That's number one. And as far as the art is concerned, I don't think Kali Ali beef na any renowned Tanzanian hip hop artist. Yeah. So what do you think he did? Chill. Let me finish. I'm gonna let you finish. So the people or the artists that Kali was going back and forth with, they are not the top Tanzanian hip hop artists the way he is among the top Kenyan hip hop artists. You understand me? So he Ali shoot Chini. I'm trying to understand. So I think the guys from our generation ya tatu kule Tanzania, when Kali did the whole inaitwa ni kama kukejeli mtu ama inaitwa nini bro, hiyo alikuwa na watania ni kama ile kuchongoa msee, unanipata? I think the guys who are from our generation, they didn't take it serious because Tanzania. Nikki, you were talking about everybody was it sounding like a compliment. Was asking me, oh Nikki, what you gonna do? We're expecting you to do something to that. No. So it was more for social media. That one. Wait. So I preferred. Wait, hold on. While we're still on that point, I wasn't done. Okay. Let me finish. Yo. So here's the thing. Yeah. Watu ambao Kali alikuwa anaenda back and forth with ni watu wenye maybe he feels they have the same commercial success as him. Okay. And commercial success doesn't necessarily versus being an elite MC. Doesn't necessarily mean that you can good at what you do, because there's a lot of factors involved. So here's the thing. That's the whole point. Yeah, exactly. That's where I'm headed. So here's the thing. He was trying to ruffle feathers of guys who have the same commercial success as him. But in Tanzania, according to the little knowledge that I have about Tanzanian hip hop, there are very many artists in Tanzania who make hip hop who are like generally accepted and respected, like from the north to the south. Who we don't necessarily fuck with in Kenya. Sure. Unanipata? So those are the guys that ignored Kali. You understand? But that's the people who needed to step up to be like, so that like now people know about. Bro, what do you mean? Why are people making excuses? Hold on, you're making excuses. You're saying that you're too OG. You're saying you're too OG. Yeah. Too established. No, he wasn't. He even mentioned guys. He even mentioned. Listen, in his diss track, he even mentioned. Kali
hajatukana wa Tanzania. Yeah, he didn't. Ametupa compliment kwamba muziki wenu ndio umenikuza. Yeah. That's it. Plus but wasn't he say like a smart guy. Let me tell you. I know Kali. That's my bro. Asema Nikki nini? Kuhusu Nikki alisemaje? Sikia bro. Kali is a smart guy. Kali why subliminals? Asema mimi namtupiaga subliminals. Kali is a smart guy. Kali knows. I don't know. Kali knows how to tread. Alright guys, okay, let's do this. Mtu mmoja aseme mwingine afuate. So bro anajua kutread. Unanipata? Bro anajua kutread. He didn't outright come out and say fuck you niggas man. He was sneaky with it. Alikuwa anasema ni aje man, you know I like it but I don't like where it's headed. Nikki, it was a backhanded compliment. It was like I like it. I like it. Sema Nikki akasema lyrically labda Nikki wewe ndio mtu tunaweza match lakini wewe even mentioned ule homie mwingine anaitwa nani bro, ule Cholo Brighter. I love that guy. I love that guy. He's bro. Naomba niongee kitu yake sawa. Unajua yote Kayvo unaiongea kuhusu ngoma. Yeah. Unaanza kutaja acha mimi naongea juu ya just let's not chambua hiyo track. Acha tuchambue track. Twende nyuma. Sikizeni niwaambie kitu kizuri. Na kitu cha ukweli. Kwa sababu alipigia. You mentioned the same name the whole time. Yeah, he said about he talked about the guys he talked about. Ongea na baadhi ya watu wakati huo. Sikiza kitu kimoja. Kiukweli ni hichi. Sikia watu wa Mombasa. Kiukweli ni hichi. Unaona? Watu wa Pwani. Kali ni mtu ambaye anajua anachotaka. Tuweke kwanza hapo. And I appreciate that nigga. Anajua kuishi game na kuishi. That's why I said that. He knows how to ruffle some feathers. Yache niongee sasa, yache niongee. Recently Kali ndio msanii maarufu Tanzania kutoka Kenya. Kutoka South South. I think so he was right. Ngoja niweke hivi. Kali alifanya interview. Alipofanya interview alichokoza na utani masuala ya mavazi na vitu kama hivyo. Akapata Watanzania wengine waliokuwa mtandaoni wakati huo wakamjibu kinguo na interview kusema yani kujifanyia ile kizunguzungu chake na Watanzania wajui kizungu. Ikawa ni hivyo. Baadaye ikaenda kwa redio. Huu ndio kweli ambao watu hawaelewi. Ile ilikuwa ni biashara ya redio. I know. Redio fulani Tanzania kinaule wasema sio Johnny Vigeti. Akachukua vijana wasanii fulani wakafanya rap fulani wakasema kwa kuwa wewe unasema unajua kizungu, hawa wanajua kizungu, wakaataku wao kurushia kwa Kali kwamba wakamtaja kabisa kwamba Kali hii ndo. Naomba nikuongezee nyama kidogo kwenye hiyo story yako. Niongezee nyama kidogo. Hiyo redio hiyo sawa na huyo mtu ilikuwa radio station gani? Clouds TV, Clouds FM. Sasa mimi hao jamaa walishai kutuandalia sisi tuna beef na watu wengine na tukua na beef. Sasa eti wale jamaa wakatumwa watutoe ngoma kipindi hicho wa Dis mimi Stereo na One The Incredible. Kwa hiyo watu muda huo sasa mimi na One The Incredible na Stereo ndo tulikuwa ndio wasanii wakubwa hapo, yani miaka hiyo katikati hapo kwenye hip hop muziki wote wa Tanzania. Umeshaona? Kilichotokea wale jamaa wakaja wanaitwa Mexicana la Kavela wakina Baghdad Asodam DC ile ndio eti movie inaisha eti ndo Adamu Mchongo anasema mnajua sisi tutegemea wale wakiwachokoza sisi tukatoa ngoma yetu itoa hisia tukatimana nao tukatoa classic material nakumbuka kuna FQ nakumbuka tukawaacha akasema yeye mlitakiwa muajibu wale ndio ile deal kabla sikiza wewe sisi si watoto kama hao mngekuwa mnasema huu ni mchongo kwamba piga ni kupige na kuna hela inakuja na hela iko mezani. Maana yake kwamba wale wakitoa na sisi tutujibu. Lakini tunajibu tunajua tuna bunda. Umeshaona? Na mchongo. Wale watoto wasitumie sisi nguvu yetu. Sisi ndio tumeinspire watoto waweze kushindana na watoto wetu. Na Mayanki. So the same thing. So sikiza tunarudi tena hapo. So walipokuwa wametuma hiyo. Kafanya ni mbona leo wanaongelea sana Bezos. Achana nayo amekufa RIP kwake. Sasa sikia nani alipokuwa ametuma ile kitu Kali saw that thing. Kali alipoona ile kitu akaona ndio tarudi tena point akaona this is not what I expect. Isikiza vizuri. This is first it's not my generation. Asa wewe unaenda kumdisk KR hata kununua kiatu sasa hivi haezi anakula za kama vitu. Kali told that this is not my level. Okay? So what Kali did? Kali anajua Tanzania vizuri sana. Because amekuwa anasikiza. Not vizuri sana kwa njia ya music, unasikia? Vizuri sana kwa njia. Nikumege story.
walivyokuja kwa ajili ya show ya Wanene na Yankila, I was there. Nilikuwa na brother yangu John Madaraka yule nakwambia, na mdogo wangu Pinda Boy. Tukaenda nikaanza kujisikia fever. Jioni ile inachemka ni nini, ikabidi sasa niende hospitali. Kwa hiyo yule mdogo wangu Pinda Boy, kwa hiyo wakina Kali wanaingia, sikuenda kushuhudia hiyo show. Sasa walipofika kule wakina Kali, ilikuwa ni kwamba zile radio za Tanzania zile, that time Yankila alikuwa amechukuliwa na Wanene. Umeona, akawa yuko chini na Wanene ndio walimleta that label, right? Ndio label kubwa pale, Cheese and Brain yuko pale. Kwa hiyo ilipofika pale, Tanzania nzima wanajuaga mimi Kali ni mshikaji wangu, ni hivyo. We expect something from you guys. Na tulifanyaga kazi zamani, si unakumbuka mimi hizo Kali hata hamna mtu anamjua. I remember. Umeshaona? I remember. Kwa hiyo baadaye anakuja kufanya kazi na kina Christian Bella na nani wa Tanzania wanaongelea huko. Sasa alipofika kwenye interview ya Clouds FM, akakupatia credit. Sawa. Akasema kwamba akaulizwa na B Dozen. B Dozen ndio kama Tuva wa huku, William Tuva wa huku. Sababu najaribu kucompare naona okay, jamaa ana impact. Bro, I think I was in the same school with that guy, bro. B Dozen, and nilikuwa nasoma naye, bro, but alikuwa like mbele yangu kabisa. Alikuwa nasoma Kenya, he was in Kenya in school. I don't know kama alisoma Kenya au Arusha pale, I think, man. Lakini ndio hivyo. Sasa kwa hiyo kilichotokea ni kwamba Kali anasema hii ni mara yako ya kwanza kufika Tanzania? Akasema ndio. Na huu wimbo gani ambao wewe wa kwanza? Jamaa akasema mimi bwana, mtu wa kwanza kabisa kufanya nisikike Tanzania ni Nikki Mbishi. Wale jamaa kende zote zikawaloa. Ushanielewa? Sasa huo ni ukweli. Kwa sababu they expected majina ya wasanii wao wanaonekana bora, wao wanaonekana the greatest, ndio watakuwa mentioned na Kali. Alafu Kali akani mention mimi. Lakini sasa tukirudi kwenye hii beef. Let me finish. Okay, maliza. Wale jamaa kusema Nikki Mbishi, unaona kabisa reaction zao, sababu maisha yao mengi washaninyima, washanibania, yani hawataki mimi nitoboe. Lakini I'm just like water, kiziba hapa natokea huko, kiziba hapa natokea huko. Kwa hiyo walivyoambiwa tu kwamba ni Nikki Mbishi ndio alifanya mimi nika breakthrough borders za Bongo, walishangaa. Umeona? Okay, siku ile ndo nikapata bahati mbaya, I fell sick, nikashindwa kwenda kushuhudia Kali, lakini I was there to support siku hiyo. Ndio show yake na Yankila, lakini hata huo mkataba wa Wanene na Yankila it didn't work. Kwa hiyo they stop. That's why the music slowed down. Naomba nimalize hii story ndio isiwe ndefu. Kali alipokuwa ametumua hiyo kitu na jamaa, kukawa na chini wakazi, ni mmoja kati ya watu ambao alipigia wakati huo. Kunaambia kwa wakazi mimi na ndo tulianza kumintroduce. Sasa wakazi akanambia vipi kuna za chini kwa sababu mapresenter wa Clouds wana text my MC ili we kubwa, like my MC wa mdiskali. Umeona? Eti kwamba kuna tamasha festival fiesta na ngoja nifiki hapo. Kali katoa nyie mjibuni. Mtapata show. Mimi nianze kujibu. So point ni kwamba ilikuwa jamaa wanatengeza ndo walifanya mambo. Sikiza vizuri, ilikuwa watu wanatengeza ili jamaa watu wa Tanzania waidis, kwa sababu Kali alisemaje baada kuna ile akasema hii hamna na wapate 24 hours. So yeye hawezi kwenda Somali, nikasema nipigeni. Nikwambie hatujaanza, ngoja nimalize. Sasa mimi ni mvuta bangi. Na mimi ni mvuta bangi. Haya, sema endelea tuseme. Haya, sema. Hiyo mwambie kweli. Sema basi, utasahau utasema. Haya. Ulikuwa umeona sasa sababu umesema kweli. Sema Kali tamasha something. Hiyo ilikuwa kwanza ku challenge. Yaani challenge kama challenge. Walikuwa nasema watu wapatia shows. Hiyo ilikuwa samaliza kusema. Basi endelea, nitakumbuka baadaye. Naomba kutabanga kitasema kitu wewe mhusu. Usema lakini ikiwa hivyo sasa vizuri, kwa sababu ikiwa hivyo sasa hapo mamako unaongea na mamako mzazi. Muulize yeye katai, unaongea na bi mkubwa. Bi mkubwa utamkatalia. Unasema ni katai, lakini siwezi kukataa. Why you say? Bro, Nikki, nakumbuka ulikuwa unasema nini kabla kaa kukate. Ulikuwa unasema wewe unataka kutoa challenge. Right. Venye amesema Kali alikuwa na challenge, ukamwambia ukamkata, ukamwambia
you want to kutoa challenge kitu plan ambacho ndo kina connect na hiyo acha niweze kuongea alafu mimi inarudi sema uzuri inarudi nyuma nayo tukikaa ila nikwambia tu hapo niache niseme nipatieni subra basi nimalize kuongea tafadhali hujaifeel hiyo kitu nipatieni subra nimalize kuongea so jamaa akamwambia jamaa toeni nini 24 hours bring your best aki expect the third generation, the Nikki Mbishis, the Wakazis, the Feed Qs and the JMOs. You remember that's what Kali needed for the game. Kwa sababu it was supposed to be like invite Tanzania. Yeah. But if you nimalize kuongea mkinikata hivyo nitatia mambamba. I'm for real. Unavuta bangi navuta bangi sasa. Sasa sikizeni. So point ni kwamba jamaa watu wazima kaona no. Wakiwa hawa pia. No, ya nini? Wache watu wafanye. So watu wako desperate. Watu ambao hawajarekodi miezi minne, 2 years, wakaona hii ni kitu cha kurukia. Kama alivyosema Kayvo. Sasa wale watu wakakimbia ma studio going to record. But listen, as no, let me finish. Someone who's just a listener. Na watu walomjibu they don't know the backstory. No, my point is the people who walimjibu Kali. Songa mimi ndio ni mdogo wangu nilimwambia umeimba kitu dhaifu sana. That was a very weak choresha sana brother. Can I just haya tuharakishe basi. Acha nimalize kuongea tafadhali. Achia watu wa Mombasa. So jamaa the people who okay it's a game right anyone can answer nini but Kali is heavy in his own way biashara rap and all that right I walikuwa na expect heavy people right so heavy people never came they ignored him so my question is so and another funny thing the OGs I'm talking about old gamers not old gangsters people before him niliongea now at the same time wananiambia Kalamoto this kwanza at first big brothers like my big brothers I can mention them all those big brothers of Tanzania waliona like hawakuielewa ile idea kwa nini iwe beef wakati East Africa has been brothers for years since the Bamboos and the Keshakas. So we are not expecting this because we are so small. We need East Africa to fight with South African and Nigerians. Okay? Because East Africa is so small when to make divide. Skiza, it could benefit Kali interest, not Tanzanian interest. Of course. And then no, it could not. Listen to me. And to prove the point is everyone who did Kali got views in that time. But now all of them wanatoa ngoma 3,000 views. That's okay. Not okay because now it means that hip hop is promoted only because of beef. So it means that we cannot make hip hop songs like Tafsiri Hii, like Zalala Mentali being big only mpaka to be in this country. I feel like now you can pinpoint out of the crowd of people who responded who I can fuck with, you know? Like sasa wote Kali you can put that on your playlist. Kwa sababu also my question nisikize Kali watu walipofanya vile kidogo tu Rosary because he's a woman na nini kidogo nilika interested. No, for real. She's a woman. Hiyo ni plus an extra factor. Femc. Being a woman standing for a man. She came proper. Yeah, that's what I'm saying. Because you're a woman and you're coming proper, it's an extra factor than a man not coming proper. No, not coming at all. Yeah. So point ni kwamba angalia na alafu kitu kizuri ni kwamba okay. Kali hakuchukulia beef. It was a joke. It was a joke. Sasa wale walikachukua Tanzania sikiza, wale walikachukua Tanzania. Wale serious. Huyu hakuchukulia serious. Watu walingoja ngoma. Sasa ile ngoma ukisikiza ni kupay homage na kurespect mpaka kusema CQ. Kuna line anasema amesema huyu ni mkali lakini anatoa subliminals. Huyu mwenyewe hajui subliminal gani. Fidi anasema ni mkali atachukua to 5 any number. So that's respect mpaka solo tang nini. He knows that. But so listen, it was a game. One thing that one good thing. It was not serious. My question is kabla ulize Ruby. There's one good thing that came out of that beef like for me. We did like in my opinion. I got to hear some guys when walikuwa wako fiti sana. For example, kuna ule Motra ule. You see bro, I didn't know the guy. I didn't know the guy but in my opinion kwa wale watu wote ambao walirespond kwa Kali that was my favorite. Hata Pablo fresh like sasa unajua fresh like kwa mfano kama sisi hapa
Yule ni tema yai neshi na Kiingereza. Sasa yani nikwambia hamna ngoma kali kama ya yule jamaa. Let me ask Nikki. With too much English. My question. Watu wengi wanaweza sielewi lakini hamna diss kali kama ya Fresh Like Us. Nikki, let me ask. Guys. Okay, so we need to wrap it up because he has to go. Let me ask if you guys knew that Kali was looking for you guys to come out, you know, guns blazing, shooting and whatever, like why like just let it slide if you knew that it was going to be something that would be maybe like it's a moment in 50 years of hip hop. I feel like at the end of it, right, we're still in hip hop's 50th year. Guys had been quiet for a minute and he ruffled feathers and, you know, guys are in the studio now. Even as Kenyans, we're paying attention to what Tanzanians have to say and vice versa. If you guys as the people in the generation that you knew this was aimed at me, like this was, you know, like why wouldn't you like be a part of that? It wasn't costing you anything. I actually think that it wasn't costing you shit. Now I let Kala Moto. No, this is to you because you're no, but the approach. Listen. You know what? The approach. There's no excuse to not respond to a call. It's like someone coming to your neighborhood to be like, come out. Okay. Listen. And then you don't come out. Do you know wrestling? Do you know Undertaker, John Cena, whatever? Unavyoona kwamba John Cena anakuja na gari ya majitaka, anamwaga nyumbani kwa Big Show. Unafikiri ni kwamba tukachukua Mavi ameje kumwaga nyumbani kwa Big Show? It's a show, entertainment. Yes. Kwa hiyo ukitaka na sisi we beef, we rap on the stage, we go against each other like every time. Put the man on the table because you know it's a war, but it's a commercial war. Yeah. So who's the one who's supposed to be putting money on the table? I think that's also expecting the one who started that. Who did it from Huyu alikwambia kwamba kuna radio ilimpa mkali afanye kile ili wasanii wa Tanzania tujibu. Ile radio haikufuata wasanii wa Tanzania bwana, nataka tukifanya hiki na hiki kiwe kikubwa. Kuna hela hii na hii watu wajue. I think so tutumie. I think it was a double-edged sword. If you didn't take part in it, then you wasn't in the head. Exactly. But if you did, you were part of the. No, I feel that's why it was a challenge. I feel no. Skia bro, they have a point. Yani kila kitu ni entertainment sahi. Skia Nikki. They have a point. No, they have a point because it's only gonna get interesting enough for people to put money on the table or investors or whatever if you diss back. No, honestly, the attraction has to be there. We're sick and tired of getting bigger names with the least money. Can I answer for them? I agree with that. Bigger names, less money. I'm African, so Tanzania is my home, Kenya is my home. Tutaka jina langu iendane na kitu ambacho ninacho. So by the time mimi nafanya hiyo ili kwa attract yao wawekezaji, my investor, I'm still getting humiliated. No, how are you? How are you getting disgraced? Yes. I get the big name when I got no money. I cannot even feed my family. I'm saying listen. Ultimately, this we make was it interesting. A Tanzania thing because it involved once it became even in employment. There is a lot. South Africa and Uganda. Everyone felt like, oh, why is he calling Tanzania out? Why is he not talking about me? Let's so this is an Africa-wide phenomenon. Ukiajiriwa unapewa allowance. Wanajua unafikaje kazi. Yo, okay. I feel like it debate is because Kayvo, I do agree because honestly, let me tell you, the only way the money was going to be put on the table is we live in a numbers game. We live low. What's in let me speak. Majina yetu yenyewe ni vivutio tosha kwa wawekezaji. No, listen. Niambie mwekezaji ananiambia sasa nifanye kitu ili kimvutie. No. Jina langu ni Mbishi, manake tayari niliwekeza. From there we go forward. Sasa mbele niulize. Nani yule niambia Nikki Mbishi njoo kuna mashindano challenge ushindane. Mimi nataka nishindane tena. No. That's not even what it is. Nafasi sio kushindana. That's not what it is. Anamenya kushindana. Sio point yako. Tumefanya competition for years.
Okay, this has been such an interesting, emotional episode of Pwnn for Breakfast. Pwnn for Breakfast special. We had Nikki and Mbishi on here, Moto, Kayvo. It's been interesting. Make sure that you subscribe. Definitely more hip-hop content coming out for you. I thought Nikki was gonna beat my ass. No. But like, yeah, no. We're playing, of course. Hip-hop and culture I love as always. And this conversation is exactly what we need, especially now in these times when all eyes are on hip-hop. I'm so glad we had this conversation. But of course, you keep that going on the comments section below. Yes, sir. Appreciate your company. They're all brothers. And he's coming. We're all brothers. Listen, we're gonna have some fun. Yeah. You see, this drink just got mixed by Nikki, so but anyway, what I can tell people is whatever our sister did was amazing. Whatever the conversation was amazing, because this is not an interview with rules. So everyone is exploring on his own way. But after all, we love each other. East Africa is big. Kali hajakosea, ni wale walioanzisha huo mtazamo labda hawakuwa open enough to tell people this is this. But in instance, Calligraph did good. The people who dissed Calligraph also did good in their way. The people who kunyamaza did good too. Yes, sir. Subscribe, family. And of course, get you some ape shit as always. Peace.